Tjena, tjena. Började jag spela in? Ja, perfekt. Välkomna tillbaka till äventyret. Han är level 3. Physical armor for protection via the strength of his face. And Ecclesithers focuses on the miracle his deity bestows and the breadth of their deity dominion. Han är cleric. Han är cleric och han är också cleric, men ja, så. Liv. Så, ska vi. Ja, men nu kommer han i alla fall kunna heala lite grann. I förra avsnittet så shit, jag är så jävla äckligt för jag är fortfarande sjuk. Okej, då börjar vi gå runt hela mappen då. Börjar med att döda den här manticoren. Jag spoilade lite där i och för sig. Där, yes, I want to enter this location. Men innan vi gör det, då ska vi get upp alla. Vad är det här? Cold Iron Dagger. Vad har den? Composite Longbow. Composite Longbow. Masterwork Longbow. 5 plus attack och så 1, 7. Ja. Bra! Och hon hade nog... Du förstår sådär, det är väl. Plus 2 till attack. Och det är S-stock. De kan inte använda en. Och så är det longsword. Minus 3, okej. Måste ha small weapons just nu. Räknas det här som small? Det här verkar som light och light. Okej, de räknas så. Det är light och light. Om jag tar bort den här rustningen, får jag lättare att träffa dem? Nej. Det får jag inte. Okej, då var hon gearad. Attack plus 5. Okej, men den är typ... Men jag kan ha... Jag kan ha 2 darts. Vänta, kan jag ha... Nu har jag ingen crossbow kvar. Fan. Det verkar som att man kan dual-wielda darts kanske. Det ska jag testa sen. Wand of Lead Blades. Okej, nice. Då går vi till nästa gubbe. Eller hon. Masterwork Bastard Sword. Plus 5. 4, 11, ND8 plus 3. Okay, den är bättre tydligen. Och hon träffar exakt samma sak. Okej, skumt, men så är det. Är det för att det är... Nej, det är för att det är bäst. Det är typ det hon vill ha alltså. Och hon kan få en bow också så länge. Ifall de måste skjuta range. Vad är den här? Masterwork Heavy Flail. Där då, Masterwork Earthbreaker. Där är Grimios Blade. Du får skippa facklan just nu. Kolla Masterwork Great Club. 5, 5, 5. 6, 16. 6, 6, en D10. Plus 4, 2 D6. Okej, det verkar som att det här är det starkaste vapnet de har just nu. Vad är det här? Quarterstaff Long Spear. Plus 1. En D13, D16, 2 D1. Ja, vi testar spjutet lite då. Och du, min vän, du har den här klubban plus 1. Jag frågar om du ska ha något lite... Plus 5, plus 4.
Om du testar att ta det här andra vapnet vi snackade om. Vad fan var det vi sa? Det var en jävla masterwork mace här, ja. Okej, så. Så den där har plus 5, den där har plus 6, den där har plus 6. En D8, D14, D... Okej, varför har den bara plus 1? Okej, men du får ta quarterstaffen ändå. Så. Den är längre än honom. Armor class 6. Och vad är den här för armor class? Armor class 7. Och Amari, vad har du för armor den? Changer plus 1. Det är skitbra. Och du då? Han säger att han ska använda svärd på något sätt. Går att kolla hans character. Has no effect or conditions. Okay, abilities. Vad har han fått? Charge. The borderline blessing of faithful. Extra channel clerics. Metamagic extend magic. Vad är det här? Still. Human skin additional skill rank. Okej, martial. Martial qualities. Weapons proficiency. Scimitar. Okej, så han vill verkligen ha en scimitar. Alright, då testar vi den då. Class. Executor. Known as the faithful Dawnfire, the healing light and the everlight sun ray, is a goddess who teaches temperance and the patience in all things. Compassion and peace are her greatest values. Okay. Domains fire, glory, God, who favorite weapon scimitar. Och han har mycket vis. Han kommer ju aldrig träffa något, så han har bara 12. Ja, okej, spelar ingen roll. Vi kör på den. Holy Lance. Okej, men han buffar till den sitt vapen, eller? Och ja, men vi ska fortfarande göra en gör. Ja, du får väl ha den liksom. Det verkar inte som att du kan ha så mycket mer. Shocking Grass, Summon Monster och typ Scroll of Cold Lightning. Och lilla Lindsay. Du använder den där. Men du ska också få använda den. Du ska inte ha något melee-vapen överhuvudtaget. Så. Perfekt. Ska du få lite spells också? Corrosive Touch, Scroll of Doom. Ja, jag behöver inga spells nu. Så, nu jävlar. Nu sätter vi igång. Vi har inte kollat hans spellbook. Ta bort Shield of Faith. Refer pale glows rounds and outlines to stability. Unless it's kind of creatures outline if it takes that benefit on all stealth checks. Okej. Där ska den vara. Vad är det? Fireball. Yes. Och så kör vi. Gains formal bonus on saving throws against mind effect. Okej. Vad mer ska man ha? Bless. Har ju han. Undefined favor of firebelly. Vad är det här? Cost för? The effect creature becomes frightened. Creature with 6 or more ODR immune to this effect. Summon monster då. Så. Alltså, han var i ettan, då får man alla spells. Och vad är det här? Domain slot. Protection from evil. Less resistance dispels any temporary magical effect, reducing one of the subject's ability scores. Or cures point of temporary ability damage to one of the subject's ability scores. Vad är det här? Bless weapon. This transmission makes the weapon strike true against evil foes. The weapon if your primary hand is treated as a magic for the person overcoming DR. Testa den då. Aid. One friendly creature. This grants great vitality stamina. Yes. Blessings of courage and lies. As long as the fake like darkness is a 2 plus more all saving throws.
Men han slår väl med inte med karisma. Speed, han slåss inte med karisma. Han har ju cat kanske, eller? Cat's Grace som han inte har. Då får du köra en sån. Vad är det här? Grace. Not affected target spells. Your movement does not provoke blizzard curse on life. Okej, men vad ska vi ta då? Aid. Så. Okej, nu har vi lagt ut alla spells. Coolt. Nu ska vi se här vad det är. Scimitar plus 1. Han fick den. Fan vad sjukt alltså. Attack plus 2. Ah, nice. Då sparar lite hela tiden för jag vet aldrig när han dyker upp. Vi kanske måste spara in någon där. Ja. Det kommer där. I shall end this suffering. Ja, precis. Det är därför vi borde ha... Nej, vänta. Okej, innan du går in börja med att buffa bara. Okej, du ska också buffa Blaze. Lösa. Fan, sånt här ska man egentligen göra innan striden liksom. Okej. Let us strike as one. Du handlar Doom på honom och du... Blessing of the Faith, Blessing of the Long. Där har vi den. Jag kan få in något där. Och Amiri. Nej vänta, då har Amiri som hade den. Måste göra den på henne. Quickly! This is not the end. Perfekt. Det står ju att du kan chargea på något sätt. Här. There are other ways to cast the spell. Direkt! Ja, det gick bra ändå. Men det här superpartyt. Jag bara ramlar i geggan hela tiden. Belt of incredible dexterity. Tack Ilona Blaze. Äntligen fick du något bra och värdigt. Vart är det någonstans? Där. Wand of Grease. Och vi fick ett bälte. Där. I'm better off without it. Oj, det var inte en handske, kan man inte sätta. Sen fick han ett plus till här, sexig attack. Riktigt sexig attack. Okej, kan vi loota? Nej, men hade vi dispel hade vi kunnat dispella den. Har den någon så här cantrip som är typ dispellable? Resistance, light, virtue. Ja, nej. Skin! Yes, vi fick den. Nice. Okej, nu får springa vidare här borta.
won't be halted. Ja, nej, det fanns inget att ta typ. Ja, då lämnar vi då. Kom igen, nu drar vi. Bra där. Okej. Jag tänker inte läsa det om och om igen. Det är till... Så massa haft i massa ingefära och grejer. Fight! Alltid fight! Vadå fight? Det är fan de som har gått en misstag, inte jag. I'm losing my temper. Here, what you want? How may I help? Anything is possible. Well, All this waiting bores me. I wrote it like I saw it. We do it my way. Serves you The right. end draws near. give the order. This didn't work. I must be doing it wrong. I'm listening. Something bothering you? I'm listening. Out of my way! Easy for me, easy for me. Jag kan inte utforska de här ställena hela tiden. Det finns säkert inget där ändå. Jag känner mig redan friskare av det här te-skiten alltså. Utan att det funkar så snabbt. Okej, men vi tar den här då. Vad är det? Waterlogged, as gloomy so good lane to swamp travelers voice, but the swamp is dangerous on its own, but it also tends to attract mountains. We walked across the heath for a long time, yet no sight sprang up before our eyes. My townspeople discovered a verdant lowland with several nearby springs streaming down behind another hillside, and then in the distance, in the center of the lowland among the bush, there stood a single dry tree, a true giant. Its magnificent outline resembled an MaoKapow clawing at the sky. But what was truly remarkable, the flat landscape was dotted by mysterious dark humps. They were piled up on the heights of a man and scattered around in abundance. We determined that we should explore the lowlands. The further we trekked, the softer the land became. Step by step, heath grass gave way to moss, low-growing shrubs and ferns, and then splashy puddles of stinky swamp water. The muddy ground sucked at our feet, and soon our party was jumping from hassock to hassock. Finally, we reached the first group of mysterious humps, and learned that there were no hills, but dugout dwellings. We moved with a great care towards the center of the lowland, and there a real swamp began. On the way towards the mysterious giant tree, we saw a foggy outline of another hut, this one much bigger and surrounded by small clay statues. Standing one behind another and tied to the rope, we continued not a little faster for a bit to visit the big hut on the way there. Standing succeeded. Okay. We walked slowly, carefully choosing our way. Ja, det är det. Keeping the drier ground as much as possible, but the further we went, the more difficult it became, and soon we were wading waist deep through the cattails. Frogs croaked loudly as we peered anxiously into the cloudy water, struggling to make out what shadow fitted along the bottom. We often stumbled and lost our balance, but our trusty rope and the aid of our friends saved us from being lost in the bog. The insatiable bog gurgled hungrily after us, but we didn't look back. Sodden and weary, we finally made it back to the solid ground, and a palace of sorts rose before our eyes. A spacious hut made of mud like the rest, but decorated with pebbles, bones, cattails, bugs, and snail shells. In front of the palace was a wide and shallow reservoir. Its green water reflected the leaves of huge ferns and pretty clay figurines. The buzzings of gnats were nearly deafening. We were not far to the center of the swamp, and a firm and steady path led there through the thick bushes. As at its end, the tall dry tree stretched mighty upward, clawing at the firemen. We carefully examined the clay figurine, trying to fathom who they might portray. Okay, the buzzing of gnats was near deafening. A goggly-eyed, flathead with no neck, urchins, ugly as long legged, unnaturally bent. These mysterious clay sculptures despicable, many uncanny cross between a frog and a human.
We peeked inside the hut. We moved forward, seeing what's drawn near the gold. We peeked inside the hut. Okay, the palace was twice the height of other huts, and its entrance was wide enough that 3 could walk abreast. The walls were decorated. An unknown builder had scratched drawing into the clay, but it was still wet. The faded scroll depicable huge amphibians devouring smaller figures. Some folk had and others not. 3 of our 4 rooms was both at large holes filled with water, just like the dwellings, though there were steps descending into cut into the dirt. In the furthest room we found equipment decorated in walls, leather armor, spears and clubs. To our surprise, a number of items were well preserved. The hut was clearly deserted, so we felt no shame in taking some of the items with us. We moved forward, seeing we'd drawn too near to our goal. It was ever so lovely to walk once again along the wall-trodden path, our soaked clothes imagined being dry, and our mood at once lifted. The bushes that bordered the path seemed to have waved at us immeasurably, with their juicy green leaves and shiny bright red berries. A fresh wind puffed away the rotten smell, and it finally felt like the swamp might be nearly behind us. But then the wind stopped blowing, and the thorny branches continued to move, and we heard a loud shout. Smilodon, who was watching our rear, pointed to a surging, crawling wall of green, filling in the path behind us. The surrounding thicket was coming to life. Its branches reached out with a softening, swishing sound. Drops of sap oozed from the thorns, gleaming in the emerald dusk. The path was disappearing. There was no way back, and the clear space ahead was closing. Mobility. Okay. We ran forward as fast as our legs could carry us, flying towards the closing passage. As an experienced traveler can tell you, sometimes you walk and sometimes you run. The branches snatched at our backpacks and clothes, and the sprouts tangled at our feet, but we slipped their grasp. We were too quick. Finally, after what seemed an endless trek, we came upon a gigantic dry tree that had some intrigued us from the beginning. Lo and behold, we saw an idol cut in its trunk, a huge horned 3-eyed toad. Its googly eyes made it look both cruel and dumb, almost idiotic. Its muzzle hung half open, sharp-toothed, with the several hanging out tongues. Deep brown streaks oozed from the corners of its mouth. Your religion. Succeeded. There could be no doubt this was Gogunta, master of the great swamp and the demon abyss. Okay. But what is it? While we were examining the idol, a large bright blue dragonfly came out of the hollow in the trees and sat inevitably on the very tip of one of our noses. It was so remarkably strange. It didn't react to our movements. It was quite content to remain where it sat. Suddenly Lona Blaze grabbed the driver and held it in front of her mouth. Oh God, did she decide to eat it? The idol reeked of evil, to say the least. We were certain we must destroy it. No, we thought better of interesting with the sense of though. Okay, vi äter upp den då. Yes! I heard a wet crunch and I winced before I could look. It turned around, hearing a faint cry. Lona Blaze had turned white and started to collapse. We barely had time to catch her. After returning to life in a few hours, she told us amazing things. It turned out that the Bogger priest ate blue dragonflies to fall into a hypnotic trance. They were where they could hear the wail of the goddess, the demon lord Gunta, the creator of all Bogger kind. In her dream, Lona Blaze saw ancient times. How the Bogger built their settlements, how they raided the neighbors and enslaved their children, how they held bloody rituals to honor bloated amphibians, monsters. The roar of their laughter throughout the dark centuries, and she saw a priest bury a stash of plundered jewelry in his hut, rather than offering it to his cruel goddess. In return, the wrathful Gunta set a horrible plague upon his tribe, and that priest would be their last. We turned around to leave the abominable swamp. Flesh-eating bush grew quiet and gave way. On the journey back, we were sure to look inside the priest's hut and dig out the treasures that had once wiped out his entire tribe. Close. Nice. Okej. Ja, nej men det var nog allt för idag. Tack så jättemycket och vi ses imorgon. Ciao.